ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് റോളിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. നമ്മുടെ റോളിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ ഫ്ലാറ്റ് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. മൊഡ്യൂൾ 3യിലുള്ളത് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഫ്ലാറ്റ് റോളിങ്ങിനെ പറ്റി സിമ്പിളായ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഫ്ലാറ്റ് റോളിങ്ങിൻ്റെ ഇതാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. എ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് തിക്നെസ് H0, metal strip of thickness H0 enters the roll gap and is reduced to thickness HF by a pair of rotating rolls, each powered individually by electric motors. The surface speed of the roll is Vr. The velocity of the strip increases from enter the value of V0 velocity as it moves through the roll gap. The velocity of the gap strip is highest at the exit from the roll gap and is denoted by Vr. Because of the surface speed of the rigid roll is constant, there is relative sliding between the roll and the strip along the arc of contact in the roll gap. അടുത്ത പോയിൻ്റാണ്. The velocity of the strip is the same as that of the roll. On one point along the contact length, neutral point or no slip contact. To the left neutral point, the roll moves faster than the strip. And to the right, the strip moves faster than the roll. The roll pulls the material into the roll gap through a net frictional force on the material. Thus, the net frictional force must be to the right. Workpiece, friction forces, non-slip point, bottom roll removed, entry zone roll gap, exit zone. Torque. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഓൾ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് നെസസറി ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ. എനർജി ഈസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് in overcoming friction. Increasing the friction also increases rolling force and power requirement. High friction could damage the surface of the rolled product. Low and controlled friction is induced in rolling through the use of effective lubricants. Maximum possible draft. The difference between the initial and final strip thickness. Maximum possible draft is equal to H0 minus HF. HF is equal to mu square R. It can be shown that this quantity is a function of the roll radius R and the coefficient of friction mu. Higher the friction and larger the roll radius, the greater the maximum possible draft. Roll force. The rolls apply pressure on the flat strip in order to reduce its thickness, resulting in a roll force F. The arc of contact is very small compared with the roll radius, so we assume that the roll force is perpendicular to the strip without casting and significant error in calculations. The roll force in a flat rolling can be estimated from the formula force is equal to LW average. L is the roll strip contact length. W is the width of the strip. Y average true stress
strip in the roll gap. An estimate of the actual roll force, including friction, can be made, increasing this calculated force by about 20%. Torque and power. And the torque on the roll is the product of F and A. Torque F into A. A is L into L by 2. L is equal to R into H0 minus HF root. The power required per roll can be estimated by using that Fx in the middle of the arc of contact. P power is equal to 2 into T omega. P is equal to B is equal to 2 pi n FL divided by 60,000. Equations of a reference. T is equal to F into A. A is L by 2. L is equal to R H0 minus HF. Power is equal to 2 into T omega. T 2 pi NFL divided by 60,000. Maximum possibility H0 minus HF. Alpha is equal to L by R, angle of bite. True strain Ln H0 by HF. LW by average F. Delta H max mu square R. During plastic deformation of metals, it is assumed that the volume remains constant, that is V0 H0 B0 is equal to V1 H1 V1. How to reduce rolling force required? The roll force can be cause significant deflection and flattening of the rolls. The column of the roll stand, including the housing, chocks, bearings, may deflect under high rolls to such extent that the roll gap and open up significantly. Roll forces can be reduced by the following means: reducing friction at the roll workpiece interface, using smaller diameter rolls to reduce the contact area, taking small reduction per pass to reduce the contact area, rolling at elevated temperatures to lower the strength of the material, applying front and or back tensions on the strip. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി. among the strategies ഉണ്ട്. strategies require elaboration നോക്കാം. strategies നോക്കാം. നമുക്ക് an effective reducing roll force is to apply longitudinal tension strip during rolling. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Tension can be applied to the strip at either the entry zone, back tension എന്ന് പറയും, exit zone വരും front tension എന്ന് പറയും, or both. back tension, front tension ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. back tension എന്ന് വെച്ചാൽ is applied to the sheet by applying a brake action to the reel that supplies the sheet into the roll gap. Payoff reel by some suitable means. Front tension is applied by increasing the rotational speed the take up reel. Although it has limited specialized application, rolling also can be carried out by tension only with no power supplied to the rolls, a process known as
സ്റ്റെക്കൽ റോളിംഗ്. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഈ അനിലിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് 9 in 228 mm wide and 1.00 in 25 mm thick is rolled to a thickness 0.80 in 20 mm in one pass. The roll radius 12 meter and the roll rotates 100 rpm. Calculate the roll force and power required in this operation. The average true stress is 26,000 psi. LWY average 1.55 into 9 26,000. അത് വരുമ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് 363,000 will be 1.6 mn 1609.19 kilonewton. റോൾ ഡിഫക്ട്സ് വരുമ്പോൾ വേവ്നെസ്, സിപ്പർ ക്രാക്സ്, എഡ്ജ് ക്രാക്സ്, അലിഗേറ്റോറിങ്, അതാണ് റോൾ ഡിഫക്ട്സ് വരുന്നത്. പിന്നെ സ്പ്രെഡിങ്, പിന്നെ ചേംബർ, വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ചാറ്റർ. Various rolling process and mills. Blooming, ഫസ്റ്റത്തത് ബ്ലൂമിങ് റോൾസ്, എഡ്ജ് റോൾസ്. ബ്ലൂമിങ് റോൾസ്, എഡ്ജ് റോൾസ്, റഫ്നെസ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ റോൾസ്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോൾസ്, എഡ്ജ് റോൾസ്. ഫിനിഷിംഗ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ റോൾസ്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യം. ബ്ലൂമിങ് ട്യൂബ് റോളിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, വിത്ത് ഫിക്സഡ് മാൻഡൽ, വിത്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാൻഡൽ, വിത്തൗട്ട് a mandrel. Pilger rolling over a mandrel and a pair of shaped rolls. Roll passing design. Deformatic flow of materials. Flow stress ആവറേജ്. നമ്മളിനിയാണ് വോണ്ട് മിസ്സസ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ട്രക്ക ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയയും വോണ്ട് മിസ്സസ് ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയയും. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ട്രസ്ക ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ തിയറി ഈസ് നോൺ ആസ് ഗസ്റ്റ് തിയറി ഓർ കൂളോംസ് തിയറി വിച്ച് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒബ്സർവേഷൻ മെയ്ഡ് the course of forming soft material. The theory states that the plastic deformation occurs when the maximum shear induced in the system reaches the value maximum stress developed at yielding in an axial tensile compressive test on the material. On yield, when the maximum shear stress in the material reaches the value of the shear stress at yield in uniaxial tension test. Graphically, maximum requires the two principal stresses to be within the shaded zone. Figure shaded. Sigma 1 are and sigma 3 are principal stresses on three different planes. Then the shear stress can given by sigma 1 minus sigma 2 divided by tau max. Tau max is equal to sigma y by 2. Von Mises criterion എന്ന് വെച്ചാൽ the theory is also known as distortion energy theory.
The theory states that plastic deformation of a material will occur when the total shear strain energy per unit volume in the strained body reaches the value equal to strain energy per unit volume at the elastic limit in uniaxial tension. The strain energy per volume U is equal to 1 by 12 G into sigma 1 minus sigma 2 whole square plus sigma 2 minus sigma 3 whole square plus sigma 3 minus sigma 1 whole square. Rigidity of the modulus E by into 2 into 1 plus V. U2 is equal to 1 by 12 G into 2 into sigma 1 square plus sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 square. For the uniaxial tension, strain energy found out by sigma x equal to sigma 2 is equal to 0. U is equal to 1 by 12 G sigma y minus 0 whole square plus 0 whole square 0 minus sigma y whole square 1 by 2 12 G sigma y cube വരും. As per the von Mises our deformation U1 is greater than U2 than equal to U2 and equation 1 and 2. The above equation principal stresses at the ellipse shown in figure 2.2. The figure also shows the maximum shear stress criterion or Tresca criterion by dotted lines. Hence, Tresca criterion is more conservative than von Mises criterion as it lies inside the von Mises ellipse. കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇനിയാണ് ട്രെസ്കയും വോൺ മിസും കൂടിയുള്ള കമ്പാരിസൺ. ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രെസ്ക വരുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോസ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് റീച്ചസ് എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് യൂണിയാക്സിയൽ ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ്. അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ വോൺ മിസ് വരുമ്പോൾ plastic flows occurs when the strain energy reaches a value of equal to the strain energy in uniaxial tension. അടുത്ത സിമ്പിളാണ്, ഇപ്പുറത്ത് സിമ്പിളല്ല, ലെസ് ആക്യുറേറ്റ്. ഇപ്പുറത്ത് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആണ്. അവിടെ മോർ കൺസർവേറ്റീവ് ട്രെസ്കയിൽ, ഇപ്പോൾ ലെസ് കൺസർവേറ്റീവ്. എന്താ പ്രോബ്ലം കണ്ടാ കൊടുത്തേക്കുന്ന, നമ്മളിതിൽ തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ 6 എഴുതുക. മാക്സിമം 6 300 മ്യൂ 0.08 എഴുതുക. മ്യൂ കോൾഡ് റോളിംഗ്, മ്യൂ ഹോട്ട് റോളിംഗ് 0.05. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ച് മാക്സ് കണ്ടിരിക്കാം മ്യൂ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ. എന്നിട്ട് കോൾഡ് റോളിംഗ് വരുമ്പോൾ മ്യൂ സ്ക്വയർ ആർ 0.08 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 300 ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1.92. ഹോട്ട് റോളിംഗ് വരുമ്പോൾ മ്യൂ സ്ക്വയർ ആർ 0.5 ഹോൾ സ്ക്വയർ 300 75 mm. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. 40 mm തിക്ക് പ്ലെയിൻ ഈസ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 30 mm one pass in a rolling operation. End run speed 16 meter per minute. Roll radius 300 millimeter and rotation speed 18.5 meter per minute. And determine the minimum speed of coefficient of friction would make this rolling operation possible. ഇല്ല, H0 HF തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. 40 - 30 എടുക്കുക, 10 കിട്ടും. VR തന്നിട്ടുണ്ട് 18.5.
R is equal to 300 mm, V is equal VO equal 500 mm. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മ്യൂ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഡെൽറ്റ എച്ച് മാക്സ് ബൈ ആർ. അത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 10/300 0.033 മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.1826. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് വേണ്ട, നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് H0 W0 V0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു HF WF ഇൻറ്റു VF എഴുതുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ WF ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. WF 1.02 ഇൻറ്റു W0. നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച അവസാനം VFും VRും നമ്മൾ കണ്ടു ഫോർവേഡ്. VFും VRും കിട്ടിയ വാല്യൂസിനെ എടുത്ത് കൊടുത്ത് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക. VFിൻ്റെ വാല്യൂ, പിന്നെ VR, പിന്നെ താഴെ VR അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 0.13 കിട്ടും. അങ്ങനെ ഈ പോർഷൻ തീർന്നു. നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം, അതിൽ നമ്മളുടെ 25 mm തിക്കും 20 അങ്ങനെ അത് H0 ഡെൽറ്റ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് VR, പിന്നെ F ഈക്വൽ L ഇൻറ്റു W ഇൻറ്റു YF, L ഈസ് ഈക്വൽ ടു R ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എച്ച് റൂട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ട്രൂ സ്ട്രെയിൻ എപ്സിലോൺ L 1 log H0/HF, YF K ഇൻറ്റു A/N ഡിവൈഡ് ബൈ 1 + N, പിന്നെ റോളിംഗ് ഫോഴ്സ് L ഇൻറ്റു WYF. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് T ഇൻറ്റു L/2, T ഈസ് ഈക്വൽ ടു F ഇൻറ്റു L/2 കിട്ടും. എന്നിട്ട് VR ഈസ് 30 per minute